Welcome to today's video on English grammar. Tenses are an essential part of mastering any language. And today in this video, we'll go through 25 multiple choice questions covering all tenses. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 25 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟೆನ್ಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. Each question will have 4 options. I will give you the correct answer right after. Let's see how well you know your tenses. And of course, tenses are asked in all the competitive exams for different jobs. So watch the complete video. First one, which tense is used in this sentence? That is, she has been reading for 2 hours. Option A, simple past. Option B, present continuous. Option C, present perfect continuous. Option D, past perfect. Your time starts now. The correct answer is option C, present perfect continuous tense. Because she has been reading for 2 hours. The action reading started somehow before in the past and it's been continuing now also, and it can be continue in future. That's what present perfect continuous tense. Next one, I dash the movie before. Option A, see. Option B, saw. Option C, have seen. Option D, seen. Your time starts now. The correct answer is option C, have seen. That is what? Present perfect tense. I have seen the movie before. That is present perfect tense. Third one, which tense is used to describe actions that happened in the past? Option A, simple present. Option B, simple past. Option C, present continuous tense. Option D, present perfect tense. Your time starts now. The answer is option B, simple past. We use simple past tense to describe the actions that happened in the past. Next one, they dash to Paris last summer. Option A, go. Option B, went. Option C, gone. Option D, going. ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. The correct answer is option B, went. Because they went to Paris last summer. ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ that comes under past tense. So the answer is went. Next one, by the time she arrives, we dash our dinner. Option A, finish. Option B, finished. Option C, will have finished. Option D, finishing. Your time starts now. The correct option is option C, will have finished. ಅವಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿನ್ನರ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. The action will take place in future, but it will be completed by the time of another action starts. ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಐ ವಾಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿವಿ ವೆನ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅವನು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಟಿವಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ? Your time starts now. The correct answer is option B, past continuous. Because I was watching TV when he called. So ಅವನು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಟಿವಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Next one, they dash in London for 5 years. Option A, live. Option B, living. Option C, have been living. Option D, are living. Your time starts now.
The correct answer is option C, have been living, because they have been living in London for 5 years. ಅವರು ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿನ್ನರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಿನಿಶ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. The correct option is option D, had finished. That is what? Past perfect tense. I had finished my homework before dinner. We use past perfect tense to describe the completion of an action before another starts. ನಾವು ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿನ್ನರ್ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಆಕ್ಷನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. Your time starts now. The correct option is option A, future continuous tense. Next one, she dash to the gym every day. Option A, goes, option B, going, option C, go, option D, gone. The correct answer is the correct answer is option A, goes, because she goes to gym every day. That shows simple present tense for daily routine activities. That's why we use simple present tense. Next one, they dash here since Monday. Option A, were, option B, been, option C, have been, option D, are. Your time starts now. The correct answer is option C, have been. They have been here since Monday. Next one, I dash him yesterday. Option A, meet, option B, meets, option C, met, option D, meeting. The correct answer is the correct answer is option C, met, because we are talking about simple past. Yesterday is past tense, that's why I met him yesterday. Next one, which tense describes an action completed before another past action? ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, option D, present perfect tense. Your time starts now. The correct answer is option C, past perfect tense. Next one, they dash TV when I called them. Option A, watch, option B, were watching, option C, watched, option D, are watching. The correct answer is option B, were watching. They were watching TV when I called them. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಟಿವಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗೋಸ್, option B going, option C is going, option D go. Your time starts now. Answer is option C, is going. She is going to the store right now. ಈಗ ಅವಳು
ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. The answer is option C, simple present tense. Whenever we talk about day-to-day activities or habitual actions or actions which repeat again and again, we use simple present tense. Next one, we dash for the bus for 20 minutes. Option A, wait. Option B, waited. Option C, have been waiting. Option D, are waiting. The correct option is the correct answer is option C, have been waiting. That is what present perfect continuous tense. Next one, she dashed her work before the bus arrived. Option A, finished. Option B, had finished. Option C, finishing. Option D, finishes. The correct option is the correct answer is option B, had finished. She had finished her work before the boss arrived. ಬಾಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ಲು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್. The correct answer is option B, present continuous tense. Because I am going to the store now. It means ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That is what present continuous tense. Next one, he dashed a new car last week. Option A, buys. Option B, buy. Option C, bought. Option D, buying. The correct answer is option C, bought. He bought a new car last week. Last week is the past tense here. That's why we have to use the verb bought to describe simple past tense. Next, by next year they dash in this city for 10 years. Option A, live. Option B, will have lived. Option C, lived. Option D, living. The correct answer is option B, will have lived. This is in future perfect tense. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅನದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ future simple, option D present perfect tense. Your time starts now. The correct answer is future perfect tense. Next one, I dash him tomorrow. I dash him tomorrow. Option A, meet. Option B, meets. Option C, will meet. Option D, meeting. Your time starts now. The correct answer is will meet, because it takes place in future tense. That's why I will meet him tomorrow. That is simple future. Next one, she dashed there often. Option A, go. Option B, going.
Option C, gone. Option D, goes. The correct option is option D, goes. She goes there often. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. That is what to describe repeated action we use simple present tense. Friends, come to the last question. I dash for an hour before he arrived. Option A, wait. Option B, waited. Option C, have waited. Option D, had been waiting. The correct answer is option D, had been waiting. I had been waiting for an hour before he arrived. ಅವನು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. That is what past perfect continuous tense. Friends, thank you for taking the quiz with me. I hope you enjoyed this quiz and learned something new. And practicing them will make you a more confident speaker and writer. If you haven't already subscribed to our channel for more grammar videos, please subscribe to my channel and watch my videos and keep practicing. Friends, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, please subscribe to my channel for more such grammar videos and see you in the next video.